In 1988, Richard Feynman murrait d'un cancer, mais il avait laissé derrière lui un avertissement. Pas un conseil discret, pas une suggestion poli dans un coin de bureau. Un avertissement clair, public répété, adressé à toute une discipline. Et cette discipline, la physique théorique, a fait exactement ce qu'il craignait le plus. Elle a ignoré. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, les conséquences de cet aveuglement sont partout, et personne n'y veut l'admettre. Pour comprendre ce qui est passé, il faut revenir à un moment précis. Les années 1980. La physique des particules est en crise. Le modèle standard est presque complet, mais la gravité résiste. Elle refuse de se laisser enfermer dans le cadre quantique. Les physiciens cherchent une théorie du tout, une équation qui unifierait toutes les forces de la nature. Et c'est là qu'une idée étrange refait surface. La théorie des cordes. L'idée est séduisante. Au lieu de particules ponctuelles, imaginez des fils d'énergie vibrante, des cordes microscopiques qui oscillent dans un espace à 10 ou 11 dimensions. Chaque mode de vibration produit une particule différente. L'électron, le quark, le graviton, tous serient des notes sur une corde cosmique. L'élégance mathématique est vertigineuse. Les équations sont belles, trop belles peut être. Et Feynman, lui, n'y buvait pas cette eau. Il voyait quelque chose que la plupart de ses collègues refusent de voir. Ou peut-être qu'ils le voyant, mais préférant fermer les yeux. La théorie des cordes n'était pas testable. Pas une seule de ses prédictions ne pouvait être vérifiée par l'expérience. Les énergies nécessaires pour observer une corde étaient des milliards de fois supérieures à ce qu'en importe quel accélérateur pourrait jamais produire. Les dimensions supplémentaires, si elles existent, étaient repliées sur elles-mêmes à une échelle si minuscule qu'aucun instrument ne pourrait jamais les atteindre. Tait une théorie parfaite, parfaitement à l'abri de la contradiction. Et pour Feynman, c'était exactement le problème. Il a dit et redit, dans des conférences, dans des conversations, dans des lettres. La science n'est pas une construction mathématique qui se suffit à elle-même. La science, c'est ce qu'on peut tester. Si vous avez une idée magnifique mais qu'aucune expérience ne peut la confirmer ou l'infirmer, vous en avez pas fait de la science. Vous avez fait de la théologie, ou de la poésie, pas de la physique. Ces mots étant crus. Il a comparé la théorie des cordes en cargo culte, cette référence à ces pupils du Pacifique qui construisent des pistes de terrassage et des tours de contrôle en bambou, espérant que les avions reviendraient avec leurs cargaisons. Les cordistes construisent des équations, pas des pistes, mais le mécanisme était le même. Une imitation de la science sans le cœur de la science. L'expérimentation, mais voilà le point crucial. Personne en a écouté. Au plus dot, on a écouté, on a haché la tête, et on a continué. Les départements de physique embauchent des cordistes par dizaines. Les revues publient leurs articles. Les fondations distribuent des millions en subventions. Et lentement, imperceptiblement, la théorie des cordes est devenue l'orthodoxie. Le chemin par défaut pour quiconque voulait faire de la physique fondamentale. Si en était plus une hypothèse parmi d'autres. Si était le cadre. Le seul Dieu en ville. Et Feynman regardait tout ça depuis sa chaise à Pasadena, de plus en plus malade, de plus en plus isolé dans sa critique. Il en était pas un obscur opposant. Si était un prix Nobel. El un des physiciens les plus brillants du 20e siècle. El homme qui avait résolu les infinis de l'électrodynamique quantique. Et même lui, même avec si prestige, même avec cette autorité, n'a pas pu inverser la tendance. Parce que si qui si jouait en était pas un débat scientifique. Si était un choix philosophique. Les cordistes avaient fait un pari. La beauté mathématique est un guide suffisant vers la vérité. Feynman avait fait le pari inverse. Sur l'expérience distingue la science de la spéculation. Et la physique a choisi la beauté. C'est là que réside l'avertissement. Pas seulement que la théorie des cordes pourrait être fausse. Feynman aurait accepté une théorie fausse si elle avait pu être testée. Le problème, c'est qu'une théorie intestable n'est ni vraie ni fausse. Elle est vide. Elle occupe l'espace sans produire de connaissance. Et quand une discipline laisse le vide occuper l'espace, elle perd son momentum. 40 ans de recherche cordiste. Des milliers d'articles, des carrières entières construites sur des équations élégantes, et pas une seule prédiction confirmée.
pas un seul resultat expérimental. Les cordistes répondent que c'est trop tôt pour juger. Que la théorie a besoin de temps. Que la beauté de ces mathématiques est un signe qu'elle est sur la bonne voie. Mais Feynman aurait répondu que le temps ni résout rien si le problème est structural. Une théorie qui ne peut pas être testée aujourd'hui ne sera pas plus testable demain, si les barrières expérimentales sont les mêmes. Les cordistes parlent de paysage. Un multivers de dix puissance 5 cents univers possibles, chacun avec ses propres lois. Si la théorie des cordes prédit tout et n'importe quoi, alors elle n'y prédit rien. Et c'est exactement ce que Feynman avait vu. Pas une erreur technique. Un vide logique au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, la physique théorique est à la croisée des chemins. Les expériences au grand collisionneur de hadrons n'ont rien trouvé au-delà du modèle standard. La supersymétrie, prédite par les cordes, n'est pas apparue. La gravité quantique reste non résolue. Et lentement, une nouvelle génération de physiciens commence à regarder allures. Vers la gravité quantique à boucles, vers les théories émergentes, vers des approches qui reprennent le fil que Feynman n'avait jamais lâché. Le lien entre l'idée et l'expérience. Feynman n'était pas un conservateur qui rejetait le nouveau. C'était lui qui avait proposé les diagrammes que tout le monde utilise aujourd'hui, qui avait révolutionné l'électrodynamique, qui avait imaginé la nanotechnologie avant qu'elle n'existe. Il n'avait pas peur de l'audace. Il avait peur de la déconnexion. Il avait peur que la physique devienne un exercice mathématique coupé du monde réel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son avertissement n'était pas une opinion parmi d'autres. C'était le rappel d'un principe. Le principe qui fond toute la science depuis Galilée. Une théorie qui ne peut pas être testée n'est pas une théorie physique. Point en ignorant cet avertissement, la communauté a fait plus que s'y tromper de direction. Elle a distendu le contrat qui lie la science à la réalité. Et si contrat, une fois rompu, si repère difficilement. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que la question vous touche. Peut-être que vous êtes étudiant en physique et que vous sentez, si vidi sans pouvoir le nommer. Peut-être que vous êtes simplement curieux et que vous demandez pourquoi la science parfois semble tourner en rond. Feynman n'avait pas toutes les réponses. Mais il avait la bonne question. Ici qu'on peut le vérifier. Tant que cette question reste ouverte, la science est vivante. Le jour où on la ferme, on y fait plus de la physique. On fait de la croyance.